السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتنا العزيزات, our lesson for today will be on page 80 and it is a completed lesson for what we have studied before this time in lesson 5. Okay, so in lesson 5 on page 80, unit 7. In our lesson for today, we are going to talk about a subject you have taken in the 3rd grade, and which is passive voice. When you talk about the passive voice, you can find it. You can find it on page 80 as well as on page 101. So, how to form the passive voice? What are the tenses we are going to talk about? These are all presented in your papers. بالمناسبة راح أرسل لك إياها من زمتك. First of all, we have to know why do we use the passive voice? Why do we use the passive voice? We use it only when we want to give the action or what happened or the event, make it more important than the subject or the doer of the action. يعني إذا أردنا أخلي الأكشن مالتي اللي صارت أكثر أهمية from who did it, من اللي عملها أو فعلها. In this case, I will use the passive voice. If I want to say we don't know who did the action, من الذي عمل الأكشن, من اللي سواه, also we use the passive voice. So let's move now to your papers حتى تفهمين شو يعني أقصد بيها كلامنا. Okay, so first of all, in these papers, of course, you are going to see what we use the passive voice when you don't know who performed the action. الفاعل either we delete it or put it at the end of the sentence, or when the action is more important than who did it. لما أريد أفعل قيمة الأكشن الفعل نفسه أكثر من فاعل العمل نفسه. Right. So how to form the passive voice? Mostly we need for what? We need to the verb be اللي هي is, are, was, were. Sometimes we need verb have اللي هي has or have. Sometimes we need modal verb will plus be. And also in the 3rd grade we talked about the modal verb can. If you remember, the modal verb can استخدمناه في السابق. If you remember. So all of these can be used with what? With the past participle form of the verb. We know that past participle form of the verb, it will be either verb plus ed or verb irregular form of the verb اللي هو التصريف الثالث الفعل ممكن يكون irregular يعني read, read, write, wrote, written, sing, sung بالA then بالU, sung, etc. So التصريف الثالث الفعل هو شكل من أشكال الماضي، لكن التصريف نسميه إحنا الثالث لأن هو الفعل الثالث. يعني لما أقول wrote كتبه، written هي كتبه لكن هذا بالتصريف الثالث الفعل مالتي. So today we are going to study the passive voice in its different forms, with the present simple tense, with the present continuous, with past simple tense, with the present perfect, as well as with the future tense. Firstly, before talking about all of them, I will give you a revision or خلينا نقول general information about how to form the passive voice. Mostly you need for what, as we said before this time, you need to verb to be is, are, depending on the subject. اعتمادنا على الفاعل مالت الجملة نفسه شنو يحتاج. Then plus participle form of the verb in the present simple tense. Within continuous, if you see if your sentence is written in the present continuous tense, يعني verb plus ing للدلالة على الاستمرارية, then you need to make passive voice with is, are plus being and past participle form of the verb. If your sentence is written in the past form, as you know, with yesterday, ago, or any year in the past time, so you can use past simple tense, was, were, plus verb with past participle form of the verb. If your sentence has written within the present perfect tense, which refers to something has happened recently and or in the past time, in short past time, and its result were نتائجه in the present moment في لحظة الكلام الحالية. And there are many verbs that can be or it can show you the present perfect tense like yet, never,
yeah, yet, never, ever, since, for, which refers to or refer to certain duration, time معين. So we can use has, have, depending on the subject اللي عندنا, plus been, which is the past participle form of the verb be, as well as past participle تصريف الثالث للفعل. Within the future tense, if you have a sentence with tomorrow, next year, next month, all of these sentences, which refers to something will happen in the future time, not now, in the future, whether it is certain or it is something, yeah, here is certain. Whereas if we use going to, it could be something planning to, مخطط له in the future time, right? So within something you are certain or out of your control, you can use what? Will plus be, اللي هو الفورم مالتي هذا بشكل المجرد الخالي من أي إضافة plus past participle form of the verb. Now let's move, this is the general information about our lesson for today. Let's make a comparison between active and passive sentences. Let's make a comparison, مقارنة between the active. How do we differentiate between the sentence if it is active or if it is what passive in the passive form? So mostly active sentence has the subject الفاعل, but first السبجكت الفاعل شنو قلنا عنه دائما نتحدث عنه؟ The person or thing that does the verb, and should be followed with what? الفاعل, with the verb فعلنا, and finally it should be followed with what? Object المفعول به اللي هو a person or thing that the action happens to, الشخص أو الحدث اللي يعني الشخص أو الشيء اللي الأكشن يعني صارت بسببه أو يعني حصلت له. فخلينا نقسم هذه الجملة مالتي many people subject. إذا بما أن الجملة بها فاعل إذا هي شنو active or passive؟ Of course it is active. ليش؟ لأن الفاعل موجود. بالpassive voice إحنا شنو قلنا؟ We are going to delete the subject. Why? Either to show that it is not important or to show that the action is more important than the subject itself. So here what we need, بما أن السبجكت موجود إذا الجملة مالتي still what? Active sentence. Followed by many people, plural form, speak, يتحدثون without as a third person ما نحتاجها لأن هو جمع. Then English language is what? Object. So we have many people is the subject, speak is the verb, هذا ترتيب الجملة الاعتيادية مالتنا. Then we have object مفعول به اللي هو English language. Then around the word is the complement تكملة الجملة مالتي. بالتالي بما أنه تقسيم الجملة subject, verb, object as well as complement, then it is what? Active sentence. الفاعل موجود حاضر متبوع بالverb متبوع بالobject وأخيرا الcomplement. إذا جملتي شنو؟ Active. Now let's move to make a passive sentence in English. First of all, I will repeat something I have said before this time in the third grade for you, that the subject of the active is what? The active sentence should be deleted. يعني ترتيب الجملة الاعتيادية هو subject, verb, object, complement. First thing you have to do to delete the subject, then make the active object, هذا المفعول به مالتي, make the active object into the passive as what? Subject. يعني أول حالة جملتي تتكون من subject, verb, object, complement. أول فقرة شو سويتوها أنتم؟ delete the subject. مسحت الفاعل. هذه الفقرة الأولى. Then make the object هذا المفعول به make it the subject for the sentence, for the new sentence اللي هي الباسيف. فأخلي الأوبجكت مالتي شو يصير؟ يصير هو الفاعل الجديد. Then I will put the verb depending on the خلينا نقول راح نغير الفعل مالتي بالاعتماد على شنو؟ بالاعتماد على زمن الجملة. واحتاج الى auxiliary verb راح احتاج الفعل المساعد حسب منو الفعل المساعد according to the tense whether it is a present past اصل الجمله كان present past perfect present perfect future present continuous شنو كان زمن الجمله الاصليه راح احتاج الى auxiliary verb فعل مساعد وما يتبعه حسب زمن الجمله. Of course I will need الverb راح يكون ايضا plus verb with past participle form and then complement for the sentence. So number 3, after deleting the subject, after putting the object at the beginning of our sentence as a new subject for the passive voice, بس حولته، شنو اللي راح يكون عندي next؟ الخطوة اللي بعدها شنو اللي راح يكون عندي الخطوة التالية؟ راح يكون عندي هذا الأوبجكت نفسه حولته putting the verb to be، أحتاج الverb to be مالتي into the same tense as the active، يعني حسب زمن الجملة كان present
استخدم is am are. كان الزمن مالتي past استخدم was were. كان زمن الجمله مالتي بالبيرفكت have or has been تصريف ذات الفعل. فيقول استخدم الverb to be مالتك حسب زمن الجمله الاصليه and adding the past participle of the active verb. يعني الفعل اللي كان بالجمله الاصليه مالتي احوله الى تصريفه الثالث. اوكي، سواء كان regular by adding ed or irregular form by adding what? By changing the form of the verb. هنا نعطيش مثال على regular verb form. Okay, so our sentence passive voice, our new sentence which is called the passive should have should have what? Object اللي هو مفعول به صار فاعل للجملة الجديدة. auxiliary verb according to the tense. أنا من قايلتك هنا etc معناته حسب زمنه. هسه ها انطيتك example مثال is am are. ممكن انطيش past was were. ممكن انطيك perfect have has وتصريفات been تصريفات الفعل. ممكن تكون future بال will be واتسترا. ممكن يكون بال continuous is am are being وتصريفات الفعل so etc. Then it should be followed with past participle form of the verb and complement. So if the active subject إذا كان الفاعل مالت الجملة الأصلية مالتي اللي هي الأكتف مبنية للمعلوم. يعني نقول أنا أكتف أقصدها مبنية للمعلوم فاعلها حاضر موجود. باسف مبنية للمجهول فاعلها غير موجود محذوف لأنه مو مهم. أو أهمية الحدث أكثر أهمية من الفاعل نفسه. So if the subject sentence is important, it is used after the preposition by. يعني أخليها بنهاية الجملة المبنية للمجهول by وأذكر الفاعل مالتي. طبعا الضمائر إذا عندك مجموعة من الضمائر أكيد حتى الضمائر تتغير. يعني الضمير يتغير من فاعل إلى مفعول به. من فاعل إلى مفعول به. على سبيل المثال الآي تصير me. الشي تصير her. الهي تصير him. أوكي. they ممكن تصير us مثلا أو our يعني etc. كل هالفواعل اللي تتغير لما تصير بالمفعول به. فراجعوا لي جدول المفعول به كيف أحول فاعل إلى مفعول به. أوكي. نعم ننتقل إلى أول حالة من حالات التنسز اللي عندنا. طبعا نعرف إنه present simple passive voice. present simple passive voice. Our sentence يقول إذا جملتك الأصلية كانت طبعا present simple tense شنو معناته؟ معناته talk about something habitual شيء يحصل بعادات متكررة or scientific things على سبيل المثال. وبالبريزنت مومنت خلينا نقول في اللحظة الحالية الكلام فهذا أسميه present simple tense. How can we know that this tense is the present simple tense? Mostly you can find these adverbs of a frequency like always, usually, often, generally, sometimes, never, and also every day, every month, every plus time, and every day, every month, every year, every week. All of these are used in this tense. تستخدم في هذا الزمن. Our sentence جملتنا بالactive voice if it has خلينا نقول أحسن she, he, it, then the verb should be followed with what? As third person. If it has they, we, I, then the subject مالتي لازم شو يكون عادة الفعل إذا كان فاعل الجملة you, they, I, we فالفعل اللي يجي بعدها without as third person. So mostly you can know this tense by using subject والsubject حسب ما قلت لك ممكن يتبع بالS or ES الفعل be or a subject ويتبع بالverb without S or ES. without يعني لما يكون فاعلك I ما تحتاجين الفعل بها S الشخص الثالث. لما يكون فاعلك they ما تحتاجين S الشخص الثالث you, we, etc. نفس الحالة. In this case لما تكون جملتك بهذه الصيغة أو ممكن جملتك if you remember إذا تتذكرون بالpassive voice عندنا حالة is am are تتبع ب من لازم ممكن تتبع ب adjective ممكن تتبع ب adverb ممكن تتبع ب complement يعني مو شرط تتبع ب اس الشخص الثالث أو اس الشخص الثالث لا ممكن الفاعل مالت الجملة بهذه الصيغة تنكتب الجملة مالت subject plus either is am are ويتبع بعدها شنو؟ يتبع بعدها adjective ممكن تجي صفة وراها he is happy. he is happy لما نكتب الجملة بهذه الصيغة he is happy. هاي دونوها يمكم أنا ما مسجلتها راح أمسحها من الملاحظات دونوها يمكم. لما نقول مثلا subject is am are
وadjective مثلا he is happy، فهذه زمن الجملة present simple tense متكونة من فاعل is، وممكن قلنا شنو تتبع أما بadjective adverb. he is مثلا here، هو هنا. here هذا adverb of place، مو صحيح؟ فممكن تتبع بظرف. he is in the school، في المدرسة also etc. أنت شلون ما تكتبينها فتنتبهين شنو عندك هنا بهاي الصيغة، شنو استخدمتي. أما بعد السبجكت is am are، adjective ممكن يجي adverb ظروف، complement preposition phrase، هذه كلها للدلالة على شنو؟ للدلالة على زمن للمضارع البسيط. أيضا ممكن استخدمها حتى تدلل على زمن المضارع البسيط. بعد الفاعل is am are ممكن adverb adjective complement، أو بعد الفاعل الفعل بيها s es or sometimes we don't need s or es لما يكون فاعل الجملة شنو؟ لما يكون الفاعل مالتي أكيد يعني فاعل الجملة لما يكون عندي I we، هذا ما راح نحتاج إحنا، ما راح نحتاج إلى يعني نحط s third person، فهاي شوية انتبه لها. اوكي، كيف احول هذه الجمله بالبريزنت سمبل تنس اللي انكتبت بهذه الطريقتين؟ كيف احول هذه الجمله اللي انكتبت بالبريزنت سمبل تنس، اوكي كتبناها بهذه الطريقتين، كيف احول هذه الجمله الى هذه او هذه اللي هي بالبريزنت سمبل تنس، كيف احولها الى passive voice، يعني كيف احول جمله المضارع الى passive. first of all you have to delete what قلنا the subject. يعني هسه باعي هنا الجمله مالتك، انطيش مثال بالاكتف. عندي بالاكتف سنتنس هسه مالتي على سبيل المثال الجمله متكونه من شنو بالاكتف سنتنس هنا على سبيل المثال؟ جملتي متكونه من she reads great books، هي تقرا كتب عظيمه. so she reads great books. she is the subject، reads verb with s third person لان فاعلنا singular مفرد. great books هي الاوبجكت مالت الجمله. هذه الجمله متكونه من object مفعول به. first of all you have to delete the subject، امسح فاعل الجمله. then you put object تصير هي يعني شوف هسه هاي محولت لك اياها، اخلي امسح الفاعل، اخلي الاوبجكت مالتي هو يكون السبجكت للجمله الجديده. I will see whether the subject السبجكت الجديد مالتي هل هو singular or plural، يحتاج إلى is am are، بما أن great books plural فتحتاج إلى are in the present simple tense. then أحتاج إلى الفعل مالتي مالت الجملة الأصلية بتصريفه الثالث. فالريتش تصير read، فقط تتغير اللفظ مالتها وتتغير. وبهذه الحالة أقدر أقول by her، أقدر ما أكتب by her، فهذه صارت عندي الباي والسبجكت بالنهاية. أوكي، أنطيش مثال آخر. somebody teaches history every day. أعطيك مثال آخر. أوكي، somebody teaches history every day. هذه الجملة ايش بيها؟ active. شو عرفتها active؟ لأن الفاعل موجود. somebody teaches with third person history تاريخ اللي هو الأوبجكت مالتي every day active voice. sentence نوعها active مبني للمعلوم. كيف أحولها للمجهول؟ delete the subject then put the object as a subject for the new sentence، فراح تصير history. الهيستوري بالpresent simple tense ليش؟ لأن أنا عندي teaches اوكي s or es، فهنا شنو تحتاج بالمفرد؟ تحتاج history is والفعل مالت الجملة الأصلية somebody teaches تتحول إلى taught بالتصريف الثالث الفعل complement الجملة every day. Also our petroleum products are brought by many countries. إذا حسيت الفاعل مهم تقدرين تخلينها بعد الباي. are الauxiliary verb مع التصريف الثالث الفعل هذا passive voice. Other examples. mom sings تغني بالمضارع البسيط. mom sings the song active sentence. make it passive voice. that song or the song is sung by mom. أقدر أقول that song ممكن أقول إنها يعني أنت تغيرين شوي بالمعنى أو تقولين the song عادي. the song مفرد، هذا الأوبجكت مالتي حذفت الفاعل اللي هو المام. أوكي، قدمت المفعول به the song is لأن مفرد. sung هو التصريف الثالث للفعل sing باليو. sung by والسبجكت رجعت خليته my mom. ممكن this sweater is made in China. is made is auxiliary verb made التصريف الثالث الفعل، فإذا هذا passive voice.
The dog is walked by Ben. The scientific methods are used for experiments. تستخدم للتجارب. Baseball is played with 9 players on the team. So the passive voice هذه كلها جمل محولة إلى الباسيف voice. ممكن أجيب لك أنا تغيير بالفعل، أقدر أقول لك correct the form of the verb فتنتبهين للزمن حتى تسوينها passive. ممكن change into passive. ممكن choose اختاري لي الإجابة الصحيحة للفعل مات. هذا شنو سميناه زمن؟ the present simple tense. هذا الأول.